inheritance of one gene or monohybrid cross. Mendel crossed tall and dwarf pea plant and collected all the seeds obtained from this cross. So for the very first time, Gregor Mendel had done the monohybrid cross, which means that he had taken a single contrasting character. For example, he had taken tall and the dwarf pea plant, and except for that single character, which that was the stem height, all the other characters were the same between them. Like अगर वो दोनों प्लांट टॉल और ड्वार्फ थे तो ये सिंगल उनमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था. बाकी के जो कैरेक्टर्स थे लाइक सीड का शेप, सीड का कलर, पॉट का शेप, पॉट का कलर एंड एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें उन दोनों में सेम थी except for the stem height. So he grew all the seeds to generate plants of first hybrid generation called F1 generation. So he had taken the tall and dwarf pea plant as his parental generation and he made a cross between them. And after crossing between them, he had taken all the seeds obtained from the cross. उन्होंने टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट में जब क्रॉस कराया तो उससे जितने भी सीड्स उन्हें मिले थे उन्होंने उन सीड्स को जर्मिनेट कर दिया और उससे उन्हें मिला उनका फर्स्ट जनरेशन विच वाज कॉल्ड एज F1 जनरेशन और दी filial 1 generation. Here F stands for filial. He observed that all the plants are tall. Similar observation was also found in other pair of traits. So what he had found in his F1 generation was that he observed that all the plants were tall, and then he had taken another pair of contrasting character. तो ग्रेगोर मेंडल ने जब फर्स्ट क्रॉस किया था टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट के बीच में तो उन्हें F1 जनरेशन में सारी टॉल प्लांट मिले. फिर उन्होंने अपनी चीज़ कंफर्म करने के लिए दूसरे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए और उनके बीच में क्रॉस कराया. वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पी प्लांट के थे. फॉर एग्जाम्पल ही हैड टेकन दी सीड कलर एज हिज अनदर कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर. तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उस टाइम पे भी जो F1 जनरेशन उन्हें मिल रही है उसमें एक ही कैरेक्टर शो कर रहा है. ऐसा उन्होंने फिर सारे 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ किया. इस बार उन्होंने सीड कलर लिया था तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने सीड शेप लिया, फिर पॉट कलर, फिर पॉट शेप. ऐसे करके उन्हें हर टाइम पे ये पता चल रहा था कि F1 जनरेशन में जो प्लांट आ रहा है उसमें एक ही कैरेक्टर शो कर रहा है, दूसरा कैरेक्टर जो है वो शो नहीं कर रहा है. तो उन्होंने इस चीज़ से एक लॉ बना दिया and he named that law as law of dominance. Now Mendel self-pollinated the F1 plants and found that in F2 generation some plants are also dwarf. The proportion of dwarf plants is 1/4 and tall plant is 3/4. अब मेंडल ने F1 जनरेशन के कोई भी 2 प्लांट उठाए जो कि टॉल थे और उन दोनों प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन कराया. Now he had found in F2 generation that some plants are also dwarf. जो कैरेक्टर उन्हें F1 जनरेशन में नहीं मिल रहा था वो कैरेक्टर अब उन्हें F2 जनरेशन में मिल गया था. So this is the cross made by Mendel. As we can see in parental generation he had taken tall plant and the dwarf plant and he had made the cross between them. And for the F1 generation he had got all the tall plant with genotype of capital T small t. This is the heterozygous plant as both of the alleles are different. And for F2 generation he had made self cross between the offspring of F1 generation, and in F2 generation he had got capital T that is tall, capital T small t that is also tall, capital T small t this is also tall, and the last one is small t that is dwarf plant.
He had got it in the ratio of 3:1 for the phenotype, as the 3 plants are tall whereas the single one is dwarf. And for genotypic ratio he had got 1:2:1, as 1 is the homozygous and the between 2 is the heterozygous, and the last one is also homozygous offspring. So after doing this cross, he had made the 2 laws of inheritance. The first one was law of dominance and the second one was law of segregation of gametes. The same thing Mendel done with the other pair of contrasting character, and he had got the same ratio in F1 generation and F2 generation. Now in the next video we'll talk about the laws he had made after doing the monohybrid cross.